Super proud in welcoming kickboxer Mr. Ranjit on of Pro Nutra Max to kindly do the honors. இந்த மாதிரி நிறைய பசங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும். Once again, நல்ல ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். So இவங்க என்னதான் வந்து இன்டர்நேஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் நிறையால பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் இந்தியால போதுமான அளவுக்கு வரும். Ladies and gentlemen, it's going to be rasam, sambar, puliyodare, rava idli mixes. We A new brand is not just a business milestone, but it's actually the idea which you have mentioned, that taking shape, vision becoming a reality, and the courage of entrepreneurs. And Madam, what a history I have seen, the way you have been, you have started working, and the way you planned, whether it is COVID or before that also, the kind of business ventures which you went into, and how you actually started working with Balaji sir and all. So எல்லாமே அது பலருக்கு தெரியாது, பட் இன்னைக்கு சொன்னதுனால I really congratulate you. More than that, it's a commitment, creativity, hard work, and the entire thing mixed together gives birth to this product. It's not just a one-day event. And this particular launch, as I mentioned before, is very interesting because of two complementary directions. One is our everyday lives, and second is health and taste. ரெண்டையும் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ப்ரோ நியூட்ரா ஆப்வியஸ்லி இஸ் டெடிகேட்டட் டு சில்ட்ரன்ஸ் நியூட்ரிஷன். அகெயின் ஐ சீன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் மேட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கோம், இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டி ரொம்ப கம்மி பண்ணியிருக்கோம், நியோநேட்டல் மார்டாலிட்டி கம்மி பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இதோட ஃபர்தர் இம்ப்ரூவ் பண்ணோன்னா இந்த இன்ஃபென்ட் மார்டாலிட்டியில் இந்த லோ பர்த் வெயிட் சில்ட்ரன், அதே மாதிரி அவங்களோட சேலஞ்சஸ், இதெல்லாம் பண்ணி இந்த நியூட்ரிஷன் ஆஸ்பெக்ட் ஹேஸ் டு பி கிவன். தட்ஸ் so many schemes are there, but still we need more. So on the angle you have done a very good kind of exercise now for the overall development of young mind and body. Recently I was reading a scientific article. Actual brain development takes place during that initial stages, and the correct nutrition will go a long way. Then again, ANI with its traditional South Indian masalas reminds us that equally important is our culinary things, the variety. இப்போ நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக somehow or other, of late frequently North India போக வேண்டியிருக்கு. அதில் நான் பார்த்த சேஞ்சஸ் பார்த்தது என்னென்னாக்கா, இன்க்ளூடிங் சரோஜினி மார்க்கெட்டில் இவங்க இந்த ஜலேபியும் சமோசாவும் விற்கிற இடத்துல ஆப்போசிட்டு பூரா சவுத் இண்டியன் கடை போட்டுருக்காங்க. ஆல் வெரைட்டி. ஐ திங்க் அவர் पवन कुमार जी इज हियर, तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ वही forgetting all that, somewhere in Uttarakhand you go, there again you got all varieties of dosa. Then South Indian Filter Madras cafe irukku, whether it is in Masuri. I think for your son who is again doing excellent job now. Viluppuram, I have seen his son is also an IS officer. அவரையும் அங்கே நீங்கள் பார்த்தா எவ்ரிவேர் இஸ் கிரியேட்டிவிட்டி அண்ட் த இண்டஸ்ட்ரியஸ் வே இன் விச் யூ ஹவ் டன் அண்ட் த பர்சுவேசிவ் நேச்சர். இல்லை அவரோட ஒவ்வொருத்தர் வந்து புதுசாக இப்போ தான் ஐ திங்க் மேன் பிஹைண்ட் அ உமன் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிச்சிட்ருக்காரு. என்ன உமன் டே வரும்போது உமன் பிஹைண்ட் அ மேன் எல்லாம் அந்த மாதிரி சச் வெர்சடைல் பீப்புள் ஹவ் ஜாயின் டுகெதர்னா இட்ஸ் அ credibility which you have earned. That is your earning more than anything else. God bless you and all. பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி துறை நண்பர்கள்ட்ட என்னோட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா, விழிப்புணர்வு. நான் அந்த கோவிடாக இருக்கட்டும், இல்லையா டெங்குவாக இருக்கட்டும், நான் பார்த்தது என்னென்னா
அந்த ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிஹேவியர் கொண்டு வரதுக்கான மிக முக்கியமான வித்து வந்து பத்திரிகை, தொலைக்காட்சி. இப்போல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண சோஷியல் மீடியாலாம் வந்துட்டு. ஆனால் அந்த சோஷியல் மீடியாவில் கரெக்ட் தகவல், பிக்கஸ்ட் ரிஸ்க் இஸ் ராங் ஹெல்த் மெசேஜஸ் கேன் கோ ராங். ஆனால் நீங்கள் பத்திரிகை, தொலைக்காட்சிகள் நீங்கள் கொண்டு போகும்போது கரெக்டான தகவல் கரெக்டான நேரத்தில் போனோம்னா அதுதான் எங்களுக்கு அந்த விழிப்புணர்வை வந்து பழக்கங்களில் நல்ல பழக்கங்களாக மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப இதாக இருந்தது. அந்த அவேர்னஸ் டு பீப்புள் அபவுட் எவ்ரி திங், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் நியூட்ரிஷன் டு குவாலிட்டி ஃபுட். ஸோ ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஹியர். God bless you and wish you a very all the women who have assembled very happy upcoming Women's International Day, and all the others have a very good time. Thank you, all the best. Distinguished guests on the dais, especially my colleague Dr. Radhakrishnan ji, ladies and gentlemen, media personnel, and Lata ji. A very good evening to all of you. Vanakkam. I'm glad and honored to be present here in this August gathering. I think my compliments go to Lata ji. I met her during one of the, as a more in the corporate advisory role. When one looks at her profile, I think some of the insights I had also never seen. I have seen her more as a corporate advisor in the infrastructure financing space about 5 years back when I met her. And it is in fact illuminating to see so many versatile personality and the traits she carries from being a young entrepreneur now completing this journey. So I think what we witnessed today is just a culmination of all the last 30-35 years of her hard work, and my compliments on the launch of Pro Nutra as well as ANI. I believe this is just the beginning of a great journey, because what I see in Pro Nutra, they are going to fight a major FMCG sector, and this being a made in India, I think it fits well within the dream of our Honorable Prime Minister to make Viksit Bharat. So what I can see, this co-joining with a kind of Make in India brand for child nutrition, which I am sure will go a long way, as Dr. Radhakrishnan said, in removing the infant mortality or reducing the rate of infant mortality. I think I would request that Lata ji can use some of the government office and push this through the midday meal scheme. If the product is really good, it will really help in helping the small kids. They can be assured of a healthy and bright future for our country. Secondly, I would request that, yes, this is a great milestone from farm to fork, they say. This is farm to spoon, I would say, using the indigenous produce. I think I would request that if the brand can do lot of efforts in research and development and keep the product quality at a higher level so as to sustain. And this in fact is astonishing to see so much awareness, which I think comes from her corporate background. Low sugar is something you will never hear in any children nutritional product. In fact, one of the allegation against many big brands, reputed brands, of course we can't name, it won't be good to name them, but they were accused of putting more sugar in them and giving an instant energy spike. So in fact they have made it one of the tagline is low sugar. So definitely it is going to be one of the key feature. Now as an adult I am tempted to try and take a spoon, see, because Radhakrishnan ji said that it will improve your IQ. Let's see if in 60 I can still continue my advisory role, because 70 I need to improve and need to learn something more to carry on in the next inning of after civil service. There is a private service to do to this society. So we need to be little fit. I think one of the serious message which I want to give is, with a lot of aging population, 60 plus we are still fit to go another 10 years in the corporate life or social life, and there is a need for health supplement for that senior segment also.
Not we, rather in the any cardiac surgery in Delhi, where they say you go for first breakfast after cardiac surgery, bypass operation is idli and some sambar. That is stated as that much of nutrition. The doctors say it is low fat, so please take to that. Of course, it is another story. North Indian family prefers to take their father for surgery where chola bhatura is good, not the idli available is good. So these are the kind of, I think with ANI food, the younger kids and every family struggling to take time for cooking, I think ANI foods also will have a long journey and a bright future ahead. So my compliments to the whole team. And I know Lataji is standing in front of us, but there must be a dedicated team who have made efforts day and night to bring this product together. And lot of social media channels need to be used to make it D2C. Radhakrishnan sir, Pawan sir, Sarah மற்றும் மேடையில் இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கம். ஃபங்க்ஷன் எனக்கு ரொம்ப புதுசாக இருக்குது. ஜென்ரலாக நாங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் போவோம், இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது ஒரு லான்ச்சுக்கு. இந்த இன்டேக் விஷயம் எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப புதுசாக, எனக்கு ரொம்ப புதுசாக. ஏன்னா இது மாதிரியான ஃபங்க்ஷனுக்கெலாம் வந்து இது ராதாகிருஷ்ணன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும், அப்புறம் பவன் சார் பேசினா நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் என்ன பேசுகிறது அப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே வந்தேன். யோசிச்சுக்கிட்டே வரும்போது சரி என்ன இருந்தாலும் ஒருத்தருக்காக பேசணும். யாருக்காகனா லதா அவர்களுக்காக. ஒரு கைத்தட்டல். கிட்டத்தட்ட ஒரு 3-4 மாதம் அதை பற்றியே பேசிட்டு வரேன் என்கிட்ட. இந்த மாதிரி லான்ச் பண்ண போகிறோம், நீங்கள் வரணும்னு. கண்டிப்பாக வரும்போது என்னடா பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்டே இருந்தேன். அதாவது நான் இப்போ பேசுகிறது அரசியல் விஷயம் அல்ல, ஒரு சினிமா விஷயம் அல்ல, அதோட பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஒரு சமையல் விஷயம். ஏன்னா சினிமா ஃப்ளாப் ஆனால் 2 மணி நேரம் தான் கஷ்டம், ஆனால் சமையல் ஃப்ளாப் ஆனால் முழு குடும்பத்துக்கே கஷ்டம். நைட்டு ஃபுல்லாக கத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. சமையல் நல்லா இருந்தால் கணவன் ஹாப்பி, கணவன் ஹாப்பியாக இருந்தால் குடும்பம் ஹாப்பி, குடும்பம் ஹாப்பியாக இருந்தால் வாழ்க்கை டாப்பி. அந்த ஹாப்பிக்கு காரணம் ANI மசாலா பாப்பி. ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். இதை என் வாய்ஸில் பேசுகிறேன், வேற யாரோ வாய்ஸில் பேசலாமா? யார் வாய்ஸில்? கதா ANI மசாலா ஒரு சிட்டிக்க போதும் சமையல் ஹிட் ஆகும். கறி கொதிக்குது பாத்திரத்தில், ஆனால் சுவை கொதிக்கணும் மனசுக்குள்ள. அந்த சுவை கொதிக்கணும்னா ANI மசாலாவுக்குள்ள. சமையல் செய்யறதுக்கு கை, அதில் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறது டேஸ்ட். அந்த டேஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் ANI மசாலா. ஒரு வீட்டில் கறி நல்லா இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? ஒரு வீட்டில் கறி நல்லா இருந்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா? சாப்பிட்றவங்க முதல்ல பாராட்டுவாங்க, அதுக்கு ரெசிபி என்னன்னு கேட்பாங்க. ரெசிபி சொல்றதுக்கு முன்னாடி மனைவி சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் இருக்கிட்ட முதல்ல ANI மசாலா வாங்கிக்கோங்க. ANI மசாலா பேரை சொன்னா சும்மா அதிருதுல. அருமையான ஒரு ப்ராடக்ட் தான். பவன் சார் நானும் பேசிட்டு இருக்கும்போது சொன்னாங்க, பார்த்தா லோ சுகர்னு போட்டிருந்தது சில்ட்ரன் ப்ராடக்ட்லேயே. அஃப்கோர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடல்ட்டை விட காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு இவங்கெல்லாம் ஒரு சொல்கிற வார்த்தை ஒன்று இருக்குது. எங்கள் பீரியடில் நான் சொன்னதே கிடையாது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு புதுமையான வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா? ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டிப்ரெஷன்றாங்க. நான் காலேஜ் படிக்கும் போதெல்லாம் டிப்ரெஷன்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டதே இல்லை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களாம் ஸ்ட்ரெஸ்ன்றாங்க, டென்ஷன்ன்றாங்க. ஸோ இப்படிப்பட்ட லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் தேவை, அது எஸ்பெஷலி அந்த குழந்தைகளோட நியூட்ரியன்ஸ் இருந்தது அவசியம் தேவை. அதே இல்லாமல் நானும் பவன் சார் பேசும்போது அதை சொல்லிட்டு வந்தேன், இங்கே அப்ராடில் ஓவர்சீஸில் படிக்கிறாங்க தெரியுங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரசமோ சாம்பாரோ எல்லாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்காது. அவங்க ஏதோ இப்போ டக்குன்னு போவாங்க, ஏதோ ஓட்டத்தை சாப்பிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. நான் ரீசெண்டாக கூட யூகேல சன் இருக்கான், போய் பார்க்கும்போது அவங்களாம் வந்து எல்லாமே தனியாக ஒரு 4-5 பேர் ரூமில் இருந்து சமைச்சு சாப்பிட்றாங்க.
ஸோ அவங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ராடக்ட்லாம் போனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அருமையான ப்ராடக்ட். கண்டிப்பாக இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவிலே இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகுன்ற நம்பிக்கை வந்து இருக்குது. இதை வந்து இப்போ நம்மலாம் என்னுடைய சார்பாக கண்டிப்பாக நல்லா ஷூட்டிங்லாம் போனால் எங்களுக்கு நல்ல சாப்பாடே கிடைக்காது. நிறைய சில வில்லேஜுக்கெலாம் போவோம், எல்லாம் கேரவனில் உட்காந்து கூட சாப்பாடுன்றது. இப்போ நான் ரீசெண்டாக ஒரு படம் ஆக்ட் பண்ண போகிறேன். லாஸ்ட் இயர் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு. அந்த படத்துக்கு பேர் வந்து தக் லைஃப்னு பேர். அந்த தக் லைஃப் ஷூட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணோம். ஜெய்சில்மர், பாகிஸ்தான் பார்டர். அங்கே ஜெய்சில்மர் பாகிஸ்தான் பார்டரில் என்ன கிடைக்கும், ஏதோ சாப்பாடு கொண்டாந்து கொடுக்குறாங்க. நான் அப்போ தான் இதை பார்த்தோன்னு நினச்சேன், ஐயோ இதெல்லாம் அப்பயே இன்ட்ரடியூஸ் அந்த போன வருஷமே நாங்களாம் வாங்கிட்டு போயிருப்போம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு. ஸோ இது மாதிரி முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா சினிமா அவுட்டோருக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக இதெல்லாம் வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு அருமையான ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன கூப்பிட்டதுக்கு லதா துபே அவர்களுக்கு நன்றியை கூறிக்கொண்டு, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இந்தியா இல்லாமல் உலகம் முழுவதும் வெற்றி பெற என் வாழ்த்துக்களை கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். IRS ஆஃபீஸர் அவர்களே, ஸ்ரீமதி கேசன் அவர்களே, கிருத்திகா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, சார் விஸ்வநாதன் சார் அவர்களே, சின்னி ஜெயந்த் சார் அவர்களே, மிஸ்ஸஸ் சின்னி ஜெயந்த் அவர்களே, முக்கியமாக இங்கே வந்திருக்கும் லதா போன்ற நிறைய தாய்மார்கள் வந்திருக்கீங்க. உங்கள் எல்லோருக்கும் முதற்கண் வணக்கம். பிகாஸ் nutrition begins at home, as most people said, and I think to be part of the wellness journey of this country, I applaud you for thinking so innovatively, whether it's low sugar, whether it's pro Nutra, or whether it's ANI. I think to be part of the wellness industry and make it something, a business with a conscience, I think Lata Dubey deserves a big round of applause. பொதுவாகவே கன்வீனியன்ஸ்க்காக நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம். இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில், இப்போ இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து we look for convenient choices, and to have packaged healthy food like Pro Nutra and ANI, I think it's going to be a trendsetter, especially in an affordable market. முக்கியமாக நிறைய பேர் பேசியிருக்காங்க, அதெல்லாம் பாயிண்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண தேவையில்லை. பட் affordable healthy food is something which is not available in the market. A lot of healthy food, any kind of diets, any kind of health related products are extremely expensive. அது வந்து எல்லாருமே வந்து வாங்க முடியுமான்னு தெரியல. லதா அவர்கள் வந்து இது வந்து அஃபோர்டபுளாக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். அதே மாதிரி ரஞ்சித் அவர்களுக்கும் அவரோட குடும்பத்துக்கு நான் வாழ்த்து தெரிவிக்கிறேன். பிகாஸ் ஒரு எல்லோருக்கும் வணக்கம். On the dais and the heroine of the day, Lata Dubey. Hearty congratulations. Blockbuster you have given. Sir, depression நம்மளும் சின்னப்ப கேள்விப்பட்டிருக்கோம். எங்கன்னா இந்த வானிலை அறிக்கையில் அதில் மட்டும்தான் கடலோரம் அரேபிய கடலில் வங்கக்கடலில் வந்து டிப்ரெஷன், அந்த டிப்ரெஷன் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கி வாய்க்கு எல்லா குழந்தையும் டிப்ரெஷனுங்கிற வார்த்தை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது ரொம்பவே வருத்தமாக இருக்குது. பிகாஸ் நான் வந்து குழந்தைங்களோட வேலை பார்க்குறேன். வி பில்ட் சேட்டலைட்ஸ், முக்கியமாக பெண் குழந்தைங்களோட பில்ட் பண்ணுறேன். ஒரு பெண் வந்து எவ்வளோ தூரம் பலமாக இருக்க முடியுமோ அந்த குடும்பம், சமுதாயம், நாடு வலிமையாக இருக்க முடியும். ஸோ அவங்களோட ஊட்டச்சத்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சி கொடுப்பாங்க, அந்த கஞ்சியை வாயை மூடிட்டு எல்லா குழந்தைங்களும் குடிச்சிட்டு போவாங்க. ஸோ பலமாக இருக்க முடியுது. ஆனால் இந்த காலத்தில் அதில் ஒன்றுனா இருக்கா, சாக்லேட் இருக்கா, அதில் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கஞ்சியா, தட்ஸ் ஓல்ட் ஸ்டைல், இட்ஸ் நாட் கூல் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அழகாக யூ பேக்கேஜ்ட் இட் அட்ராக்டிவ் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு லோ சுகர் எவ்ரிபடி இஸ் மென்ஷன். பட் எனக்கு அதில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா அந்த ஆடில் ஒரு சாதாரண தாய், இட் இஸ் நாட் தட் ஹை ஃபண்டா மாடல் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த ப்ராடக்டை வந்து இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக காமிச்சா மட்டும்தான் இது சேலபிள் அப்படின்னு சொல்லாமல் எல்லா தாய்மார்களுக்கும் எளிமையாக இது போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய அந்த குறும்படம் கூட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அவ்வளோ தூரம் நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். அண்ட் லதா அண்ட் மைசெல்ஃப் வி கோ அ லாங் வே. கோவிட்லையாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த உணவு பரிமாறுவது கிட்டத்தட்ட 1500-2000 பேருக்கு ஒரு நாள் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருந்தோம். ஸோ அந்த உணவுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு தெரியும். இதில் ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னு நினச்சேன். நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் உலகம் முழுவதும் இந்த ப்ராடக்ட் போகணும்னு சொன்னீங்க. விண்வெளி துறையில் நான் வேலை செய்கிறதால ஒரே ஒரு ஆசை என்னென்னா, இந்தியன் ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ், ககன்நாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து விண்வெளிக்கு போக போகிறாங்க இன்னொரு அடுத்த ஒரு 5 இயர்ஸில். ஸோ US ஆஸ்ட்ரோநாட்ஸ் அண்ட் ரஷ்யன் காஸ்மோநாட்ஸ் போகிறப்ப இப்போல்லாம்
முன்னாடிலாம் சொல்லுவாங்க ஓ டேப்லெட்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, அவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு. ஸோ இப்போ என்னென்னா இந்தியன் ககன் நாட்ஸ் போகிறப்ப ஐ எம் வெரி ஷுவர் இட்லி சாம்பார் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபேவரட் பிகாஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி நியூட்ரிஷியஸ் அண்ட் ஐ திங்க் யூ ஹேவ் டு எய்ம் ஃபார் பில்டிங் அ ஸ்பேஸ் ஃபுட். ஸோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் பிகாஸ் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேர். அண்ட் ககன் நாட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இந்தியன் டேஸ்ட் அண்ட் இந்தியன். My evening wishes to all the dignitaries on and off the dais. Basically, you're educationalist, and I think I'm at the right place to launch this product for kids. It is truly a pleasure and honor for me to be here today to witness the launch of two remarkable brands, Nutra and ANI. What makes today special is that these two products represent two very important aspects of our lives. Nutra focuses on the health and development of our children, supporting active minds and bodies. At the same time, ANI celebrates the rich heritage of traditional South Indian cuisine, preserving the authentic flavors that connect us to our roots. Behind every successful venture are strong individuals who provide vision, guidance, and unwavering commitment. In this journey, I would like to acknowledge Ms. Latha Dubey for supporting and driving the. Ladies and gentlemen, as we come to a close of this memorable evening, it is my privilege to express a heartfelt gratitude to everyone who has made this launch possible. First and foremost, I would like to extend my sincere thanks to our guest of honors and distinguished dignitaries who have graciously taken time out of their busy schedules to be with us this evening. Your presence has added great significance to this occasion and we are deeply grateful for your encouragement and support. I would also like to thank the doctors and healthcare professionals present here today. Your guidance and trust means a great deal to us, especially when it comes to matters of nutrition and wellness. My sincere appreciation goes to our distribution partners and retailers. A brand may begin an idea, but truly comes alive only when it reaches homes, and you are the bridge that makes that possible. I would also like to acknowledge the members who joined us this evening. Your role in sharing stories and shaping public awareness is invaluable, and we truly appreciate your presence. A special word of thanks to the entire team behind Nutra Kidz and ANI, from product development and sourcing to packaging, logistics and event coordination. This launch is the result of months of dedication and collective effort. Many of you have flown into Chennai especially for this, and we are thankful for the same. Thanks to the entire team at Welcome Hotels ITC who have supported us in every way, enabling the grand launch. To the organizers and events team, Disha Communications, who have put together this beautiful evening. Thank you for creating such a wonderful setting for this celebration. And finally, my deepest gratitude to my friends and family whose support and encouragement has always been my strength throughout my journey. On behalf of the entire Nutra and ANI family, thank you all for being here and for sharing this important moment with